హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండియన్ మామ్ లైఫ్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో మీ అందరికీ తెలుసు కదండి, నేను యూఎస్ వచ్చానని. లాస్ట్ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ చూసే ఉంటారు, నా యూఎస్లో చేసినవి. ఫైనల్గా నేను మా బ్రదర్ది హోమ్ టూర్ చేస్తున్నాను. సో మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇదండి మా బ్రదర్ది హౌస్. ఇది గరాజ్ అండి. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎంట్రీ ఉంటుంది, ఇంకా మెయిన్ ఎంట్రీ రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఉంటుంది. ఇది లాక్ సిస్టమ్ అండి, పాస్వర్డ్ నొక్కితే వెళ్తుంది. మా బ్రదర్ వాళ్ళ సన్, మా నెఫ్యూ చూపిస్తున్నాడు. సో ఇదండి గరాజ్. దీంట్లో 2 కార్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మా వదిన లేరు, ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. ఇక్కడ నుంచి మనం బ్యాక్ యార్డ్ ఎంట్రీ ఉంటుందండి. ఇది గరాజ్లో మా బ్రదర్ది ఎక్విప్మెంట్స్, టూల్స్ మొత్తం లేదంటూ ఉండదండి, అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. దేంట్లో మొత్తం మా బ్రదరే అన్నీ ఇంట్లో తన వర్క్ చేసుకుంటాడండి. ఇవి ట్రాష్ క్యాన్స్ అండి, ఒకటి రీసైకిల్, ఒకటి ట్రాష్ క్యాన్. ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్తే మనం బ్యాక్ యార్డ్కి వెళ్తాం. నేను లాస్ట్ టైం కూడా బ్యాక్ యార్డ్ టూర్ చేశాను. సో మీ అందరు చూసే ఉంటారు. ఇక్కడ ఇది షెడ్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇది మా అన్నయ్యనే చేశాడండి ఓన్గా. తను స్టోరేజ్కి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ దీంట్లో పెట్టుకుంటాడు. టూల్స్, ఇంకా ఇవన్నీ సైకిల్, మొత్తం అన్నీ దీంట్లో స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటారు మా అన్నయ్య. ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ యార్డ్ అండి. ఇదండి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్. ఇది గేట్ కూడా మా అన్నయ్య సెక్యూరిటీ కింద పెట్టించుకున్నారండి. ఇదండి మెయిన్ డోరు. దీనికి కూడా లాక్ ఉంటుందండి, పాస్వర్డ్ నొక్కితే మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇది మా డాగీ స్నోయి వెయిట్ చేస్తుందండి నా గురించి. ఇదిగోండి ఇది. ఇదండి ఎంట్రన్స్. ఇది స్ట్రైట్గా వెళ్తే మొత్తం హాల్, కిచెన్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్లో ఇది మా బ్రదర్ది ఆఫీస్ రూమ్ అండి. మా అన్నయ్య వర్క్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. ఇక్కడ రిలాక్స్ అవుతాడండి అప్పుడప్పుడు. ఇదండి చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా, చాలా ఇదిగా పెట్టుకుంటాడు మా అన్నయ్య. ఇక్కడ ట్రెడ్మిల్ కూడా ఉందండి, డైలీ వర్కౌట్ చేసుకుంటారు మా అన్నయ్య. మా అన్నయ్య వాళ్ళ పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఫొటోస్. సో ఇది అండి మా అన్నయ్యది ఆఫీస్ రూమ్. ఇక్కడ లెఫ్ట్లో మా అన్నయ్య ఆఫీస్ రూమ్. రైట్ నుంచి వెళ్తే మనం 3 బెడ్రూమ్స్ అండి. ఇది క్లాజెట్, బ్లాంకెట్స్, మనం బెడ్షీట్స్ పెట్టుకోవడానికి.
ఇది ఫస్ట్ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్, ఇదొక బెడ్రూమ్ పిల్లలది. ఇక్కడ వీళ్ళకి క్లాజెట్, వీళ్ళది వార్డ్రోబ్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది పిల్లలది. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇంకో బెడ్రూమ్ అండి, ఇది ఇంకో బెడ్రూము. సో అక్కడ ఇది థర్డ్ అండి, ఇంకోటి ఇది గెస్ట్ రూమ్ అండి. సో ప్రజెంట్ నేను మా సిస్టర్ ఇక్కడే ఉంటున్నాము, ఇక్కడే పడుకుంటున్నాము. సో ఇది గెస్ట్ రూమ్. ఇది క్లాజెట్ అండి, పెద్దది. ఈ రూమ్కి ఆ రూమ్ పక్కన క్లాజెట్ సపరేట్గా ఉంటాయి, ఇవి నీట్గా ఉంటుంది, ఇలా లోపలికి ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి మనకి గరాజ్ ఎంట్రీ అండి. దీంట్లో ఈ డోర్ గరాజ్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక వాష్రూమ్ ఉంది. ఇది లాండ్రీ రూమ్ అండి. ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టాము. ఇది గరాజ్లోకి వెళ్తుందండి. ఇక్కడ ఇది సిట్ అవుట్ అండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ కూడా ఒక సిట్ అవుట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మా అన్నయ్య వాళ్ళ పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి ఇది ప్లే స్టేషన్ అది పెట్టుకున్నారు. సో ఇక్కడే పియానో అది పెట్టారు. మా అన్నయ్య వాళ్ళ బాబు చాలా బాగా ప్లే చేస్తాడు. ఇది మొత్తం అంతా సిట్ అవుట్, పిల్లలకి ఎవరైనా వచ్చినా అక్కడ కూర్చోడానికి సిట్ అవుట్. చూసారు కదండి, చాలా బాగా ప్లే చేస్తాడండి మా రోహన్.
ఇది మెయిన్ హాల్ అండి, ఇది మెయిన్ సిట్అవుట్. ఇక్కడే మనకి డైనింగ్ ఇంకా ఓపెన్ కిచెన్ ఉంటుందండి. చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుందండి ఇది. ఇక్కడ ఇంకా అటు పక్కన మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. ఇక్కడ నుంచి డోరు బ్యాక్ యార్డ్కి వెళ్తుందండి. మా వదిన చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చాలా నీట్గా పెట్టుకుంటారండి ఆవిడ. ఇది మనకి బయట టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చూపిస్తుందండి. ఇక్కడ చాలా చలి ఉంది ఇప్పుడు. ఇది ఎలెక్సా అండి, మొత్తం అంతా లైట్స్ దగ్గర నుంచి అంతా ఆపరేట్ అంతా ఎలెక్సాతోనే చేస్తారు. ఇది ఓపెన్ కిచెన్ అండి. మా వదిన చాలా నీట్గా చాలా క్లీన్గా పెట్టుకుంటారు ఆవిడ వర్కింగ్ ఉమెన్ అయినా చాలా నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది కిచెన్ కూడా. ఇది మా బ్రదర్ వాళ్ళది గార్డెన్ నుంచి రోజెస్ అండి. ఇదండి మా బ్రదర్ వాళ్ళ హౌస్. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.